Hi, hello friends. Name my brother Rajesh, and today we are going to discuss the concept that is the motion of center of mass. Okay, friends, center of mass ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ మార్కర్ని మనం ఇలా ప్రొజెక్టైల్ చేసినప్పుడు ఈ మార్కర్ యొక్క పార్టికల్స్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్తోనే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నాయి. కానీ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మాత్రం సేమ్ పాత్ని ఫాలో చేస్తుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మాత్రం సేమ్ పాత్ని ఫాలో చేస్తుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫాలోస్ ద సేమ్ పాత్ త్రూ అవుట్ ద ప్రొజెక్టైల్. కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ పాత్ని ఫాలో చేస్తున్నాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ డిఫరెంట్ పాత్ని ఫాలో చేస్తున్నాయి. బట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫాలోస్ ద సేమ్ పాత్ త్రూ అవుట్ ద ప్రొజెక్టైల్. ఇప్పుడు మనం ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యొక్క మోషన్నే తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక వెక్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. అదేది వెక్టార్ క్యాపిటల్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఓవర్ MI వెక్టార్ దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై MR capital M. This is the total mass of the system. And from here we say that MR that is equal to summation MI vector. Okay friends, this is a summation from MI vector. Okay, this is a summation that MI vector. This is MR. This can be written as, this is from I equal to 1 to n. This can be written as M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 up to Mn Rn. Okay friends, let us differentiate on both sides. Okay, Okay, differentiate on both sides. Okay, here mass M, M1, M2, M3, they don't change with the time. They don't change with time. Okay, they don't change with time means they are constants. Okay friends, differentiate. M, it is a constant, and D R vector that is differentiated with respect to time. Here with respect to time, and that is equal to M1 differentiation of R vector 1 divided by T plus here M2 differentiation of R2 vector divided by dt means with respect to time. Here M3 differentiated with the time plus up to Mn differentiated with time. Okay friends, first of all we took the vector expression. That is R vector that is equal to summation from MI divided by capital M, that is a total mass of the system. Okay, that is the total mass of the system, and here we transported this to this side. Okay, that become MR that is equal to summation over I equal to 1 to n and MI R1 vector MI RI vector. Okay, దీన్ని మనం ఇంకా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 plus up to Mn Rn. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం ఇంకా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. ఫర్దర్గా సాల్వ్ చేయాలా, we have to differentiate on both sides with respect to time. Okay, we have to differentiate both sides with respect to time. Okay, here masses are
constant. They don't change with time. Masses change అయితే మరి చేంజ్ కావు. They don't change with the time. ఓకే, డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు dr by dt m1 dr1 by dt m2 dr2 by dt m3 dr3 by dt up to mn drn by dt. This is a differentiation on both sides. Differentiation on both sides with respect to time. Differentiation on both sides with respect to time. Okay friends, what is that? M d capital R by dt, that is equal to m1, okay, m1 d r1 by dt plus m2 d r2 by dt plus m3 d r3 vector by dt plus up to mn dr vector drn vector by dt. Okay friends, here దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. What is this? This represents the rate of change of position. Okay, the rate of change of position. Then what is that? The rate of change of position. Okay friends, what is the rate of change of position? That is the velocity. Okay, rate of change of position with respect to time. Rate of change of position with respect to time, that is velocity. This is a velocity of center of mass. Velocity of center of mass. Okay friends, same here oda. This is a velocity of first particle. Velocity of first particle. This is a velocity of second particle. And this is a velocity of third particle. And this is the velocity of nth particle. Okay friends, what is the rate of change of position? That is the velocity. Here this is the velocity of center of mass. Okay, velocity of center of mass, and this is the velocity of first particle, and this is the velocity of second particle, and this is the velocity of third particle, and this is the velocity of nth particle. Again differentiate on both sides with time. Again differentiate both sides. Again differentiate both sides with respect to time. With respect to time. Okay friends, m dv by dt, that is equal to m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt plus m3 dv3 by dt plus up to mn dvn by dt. Okay, we have differentiated on both sides with time. We have differentiated on both sides with time, and these gives, okay, rate of change of velocity. Okay, rate of change of velocity, what is that? Okay, what is the rate of change of velocity? Or the rate of change of velocity with respect to time gives us acceleration. Here it gives us acceleration of center of mass. Here it gives us acceleration of center of mass. Here it gives us acceleration of center of mass. And again here it is the acceleration of first particle. Okay friends, and it is the acceleration of second particle, and it is the acceleration of third particle, and it is the acceleration of nth particle. Okay friends, we have differentiated on both sides. We have differentiated on both sides with respect to time, and here m dv by dt, it gives us the acceleration of the center of mass, it gives us the acceleration of first particle, it gives us the acceleration of second particle, and it gives us the acceleration of third particle, and it gives us the acceleration of nth particle. Okay friends, okay friends, we got that ma, that is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus m4 a4 up to plus mn an.
This is what we got. Okay friends, from Newton's second law, Newton's second law states, Newton's second law states F net equal to, F net, that is equal to mass into acceleration. This is the acceleration of center of mass. This is a Newton's second law. This is a Newton's second law. What is that? That is the expression of Newton's second law. This is the expression of Newton's second law. Expression of Newton's second law. Okay, ఇక్కడ మనం దాన్ని అప్లై చేద్దాం. Gives us, this becomes F1 plus this becomes F2 plus this becomes F3 plus this becomes F4 up to Fn. Okay friends, this is the expression that we got. Okay, this is the expression that we got, and this expression states that total mass of the system, total mass of system of particles, total mass of system of particles times the acceleration of center of mass, acceleration of center of mass is a vector summation of vector summation of all the forces acting on the system, all the forces acting on the system of particles, acting on the system of particles, acting on the system of particles, system of particles. Okay friends, this expression states that the total mass of this, okay, this is a total mass of the system, the total mass of the system of particles times the acceleration of center of mass. The acceleration of center of mass is a vector sum of all the forces acting on the system of particles. That is a vector sum of all the forces acting on the system of particles. Okay, this MA is equal to the vector summation of all the forces acting on the system of particles. Okay, vector summation of all the forces acting on the system of particles, that is equal to mass, total mass of the system times the acceleration of what? It is acceleration of center of mass. Okay friends, what we got? That is MA, that is equal to F1 plus F2 plus F3 plus up to Fn. Here F1 is the vector summation of all the forces acting on the first particle. This is a vector sum of all the forces acting on the first particle, acting on the first particle. Okay, acting on the first particle. Okay friends, F1 is the vector sum of all the forces, all the forces acting on the first particle. And again, these forces consist of external forces ఉంటాయి and internal forces కూడా ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అయితే ఫస్ట్ పార్టికల్ మీద, అంటే ఏ పార్టికల్ మీద అయినా కానీ కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఆ బాడీ మీద వేరే ఒక బాడీ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్. అండ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ మనకు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా స్టేట్స్ దట్ internal forces occurs in equal and opposite pairs. Okay, from Newton's third law,
states that internal forces internal forces occur okay friends, internal from Newton's third law states that internal forces occurs in equal and opposite pairs ఓకే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఉండదు. ఓకే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ కాంట్రిబ్యూట్ నథింగ్. ఓకే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో అన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కానీ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ ఉండవు. ఓకే ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ internal forces contribute nothing అసలు ఏం contribute nothing. Only this expression consists of the external forces. So we can write that ma that is equal to F external. Okay friends, from this expression we can say that all these forces are the vector summation of all the forces acting on the first particle, second particle, third particle and nth particle. And ఈ పార్టికల్స్ మీద ఎగ్జర్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అయినా కావచ్చు లేదా ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అయినా కావచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అంటే బయటకు వెళ్ళి వేరొక బాడీ ఆ బాడీ మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. ఇంటర్నల్ పార్టికల్స్ ఇంటర్నల్ అంటే లోపల. ఓకే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా స్టేట్స్ దట్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అకర్స్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ pairs and these internal forces contribute nothing in this expression. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన ఫోర్సెస్ అని కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ not the internal forces. Okay internal forces contribute nothing and from the contribute nothing, from that we can write ma that is equal to F external. Okay friends, we got that ma that is equal to F external. Here F external, this is a vector sum of all the forces ఇక్కడ all the external forces acting on the system of particle. And internal forces contribute nothing to the expression. Okay only external forces and it don't depend upon the motion of center of mass. Okay friends, this expression don't depend upon the nature of system of particles. అవి ఎలా ఉన్నాయి మరి వాటి సైజ్ ఏంది వాటి మీద డిపెండ్ కావు. ఓకే don't depend upon the nature of system of particles. Okay friends, this is the F external is the vector sum of all the external forces acting on the system of particles and they don't depend upon the nature of system of particles. This expression don't depend upon the nature of system of particles.
Okay friends, now we are going to discuss the parabolic path of the projectile. Okay, the parabolic path of the projectile. ఒక బాంబ్ ఉన్నది, ఒక బాంబ్. ఓకే, ఆ బాంబ్ని ఇక్కడ నుండి ఆరిజిన్ నుండి ఇలా విసిరేసారు. విసిరేసినప్పుడు గాలిలో, ఓకే, ఇన్ ఎయిర్ the bomb explodes. The bomb explodes and its fragments fall somewhere here and somewhere here. Okay, the pathway followed by the fragments are, this is one pathway and this is one pathway. Okay, this bomb is exploded by the internal forces. Exploded by the internal forces. Okay, exploded by the internal forces. Internal forces వల్ల bomb explode అయింది. And these internal forces contribute nothing to the motion of center of mass. Contribute nothing to the motion of center of mass. Okay, COM, that is a center of mass. Okay, this bomb is exploded by the internal forces and these internal forces contribute nothing to the motion of center of mass. And this center of mass, okay, ఈ బాంబుకున్న center of mass will follow the same path before and after the explosion. Okay, this center of mass follows same path. Okay, follows same path before and after the explosion. Before and after the explosion, due to the influence of external forces. Due to the influence of external forces. Okay friends, ఒక బాంబు ఉంది, ఒరిజిన్ నుండి విసిరేసారు. అయితే ఈ గాలిలో ఇక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయింది డ్యూ టు ద ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. అండ్ దీస్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ కాంట్రిబ్యూట్ నథింగ్ టు ద మోషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అది ఉన్న ఒకటే, లేకున్నా ఒకటే. అయితే కొన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇక్కడ పడ్డాయి, కొన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇక్కడ పడ్డాయి అండ్ కొన్ని ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇక్కడ పడ్డాయి. ఓకే, ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ద ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇస్ డిఫర్డ్ బట్ ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్ప్లోజన్. ఓకే, బిఫోర్ అండ్ after the explosion remains same before and after the explosion due to the influence of external forces, not the internal forces. Due to the influence of external forces. This is a path of center of mass. This is a path of COM and this is a path of the fragments exploded by the which are produced from the explosion of bombs. Okay friends, this is a motion of center of mass. ఇక్కడ వీడియో లెక్చర్ ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ దెన్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్.